we will come to the end of the Theravada approach to Buddhism. And then if you're still interested in going on with the Mahayana approach, then we will begin to study that particular approach to Buddhism. You know, as I've said many times before, the Buddha gave 84,000 teachings during his lifetime. That's extraordinary. Yeah. 84,000 different teachings on how to understand the mind and the path itself, all the different practices that one can do to bring about the result of awakening or enlightenment, which is the end of suffering, end of confusion. So detailed, his teachings were so detailed, extraordinary how he understood the mind in such a complete way. All right, so today we are continuing with the Theravada approach to Buddhism, or another word for Theravada is Shravakayana. Not so many people use that terminology, Shravakayana. They're more familiar with Theravada. But actually, when we look at the Buddhist canon is the complete collection of the Buddhist teachings, then we talk about this approach as the Shravakayana approach. If any of you know Zonzo Khyentse Rinpoche, or who have heard of Zonzo Khyentse Rinpoche, then his life's aspiration is to be able to translate what is still left of these 84,000 teachings of the Buddha. So he's collecting all the texts that are still available. Many of them have been destroyed over the years. You know, we're talking about 2,600 years. And some have been passed down through the centuries, and some of them were destroyed in fires or invasions or whatever else was happening at the time. So at the moment, he has about 100 translators working full time on translating all these different texts that he can get hold of, so that we who don't speak Pali or Sanskrit, these ancient languages, will be able to have the opportunity in the future to read these texts in our own language. So at first they're being translated into English, and then slowly, when there are enough very good translators into Portuguese, into French, into whatever language. So that is his life's desire, to be able to accomplish that, to translate all these teachings, thousands and thousands of teachings, into English, at least into English. Okay.
Ok, os ensinamentos. Vamos para a abordagem Theravada. Em breve vamos terminar essa abordagem Theravada do budismo. E se estão interessados em continuar com a abordagem Mahayana, começaremos a estudar esse ensinamento em particular. O Buda deu 84.000 diferentes ensinamentos sobre como entender a mente e o caminho em si. Todas as práticas diferentes do que fazer, do despertar, da iluminação, que é o fim do sofrimento, fim da confusão. Os detalhados seus ensinamentos, como ele entendia a mente de uma forma tão completa. Então, hoje, continuamos com a abordagem Theravada. Outra palavra para Theravada seria Chavrakayana. Nem todas as pessoas usam essa palavra. Mas quando olhamos o cânone budista, a coleção completa dos ensinamentos budistas, falamos da abordagem como Chavrakayana. Não sei se conhecem o Dzongsa Khyentse Rinpoche, se alguém conhece ou já o leu. Desses ensinamentos que ainda restam, os 84.000 ensinamentos, ele está coletando tudo o que ainda está disponível. São 8.600 anos que já se passaram. Então, muitos desse material foram destruídos em incêndios ou invasões, ou no que acontece, qualquer coisa que pudesse acontecer naquela época. Mas o Dzongsa Khyentse Rinpoche reuniu todos os textos que conseguiu e tem mais de 100 tradutores trabalhando para traduzir esses textos dia e noite. Pessoas que falam sânscrito ou outras línguas antigas. Então, pessoas que não falam essa língua poderão em breve ler esses textos. Primeiro, eles serão traduzidos para o inglês. E depois, assim quando tiver bons tradutores, poderão ser traduzidos para o português, o francês e todas as outras línguas. Esse é o desejo do Rinpoche da sua vida. Traduzir todos esses ensinamentos, milhares de ensinamentos, ao menos traduzir para o inglês. Ok. All right. Now, last week we finished talking about the 16 mantras or 16 invocations or different ways of considering the Four Noble Truths. And it brings about different psychological results. So this week we're talking about the importance of conviction. How is it possible that by knowing these 4 ways of seeing the Four Noble Truths, you can cut the cause and effect of being born in a lower samsaric realm. I explained last week when we talk about samsaric realms, we're talking about different psychological environments where there is more suffering or less suffering or different types of suffering more prevalent than other types of suffering. So each of these 6 realms is related to our principal emotions, and they manifest as a psychological realm, the same as now. The way we see life now is related to the human realm. All the hopes and fears, the pleasure and the displeasure.
the joy, the pain, the suffering. This is also a psychological environment that we consider to be so real, when in fact it is just an illusion created by our psychological processes. So hard to understand this. And so these teachings are trying to introduce you to different ways of seeing life. There are more awakened ways of seeing and more confused way of seeing. So when there is more confusion, then there's also more suffering in our lives. When there is less confusion, then there is more pleasure, more joy, even more clarity. So with more clarity, there is less suffering. It is our confusion that generates the suffering in our lives, from the intense pain to the more subtle elements of suffering. So now we're asking ourselves how it's possible that knowing these four ways of seeing, the Four Noble Truths, can cut the law. We call it the law of cause and effect, of being born in lower samsaric realms. And it's because we have become completely and thoroughly identified with the teaching. So the teaching is no longer a myth. You understand what a myth is? Yes. Bruna? Yes. Yes. You know, like a fairy tale. Yeah. Yes. Mm-hmm. You know, when we're kids, we're taught myths or fairy tales, stories about things, but they're not based on reality. So by studying the Four Noble Truths, we begin to see the truth of these truths, and we identify with the teaching. So the reason we should repeat these Four Noble Truths 4 times is to increase the sense of identification with the practice and the teaching that we've learned. So then it is to build a real sense of conviction. In Tibetan, we call it Nyepa Shepa. Nyepa Shepa is not just ordinary conviction that we might know, but real conviction, knowing completely and thoroughly the meaning of the Four Noble Truths, the meaning of cause and effect. So if you don't have enough pride in the teachings, you understand what that means, pride in the teachings. You acknowledge these teachings to be true. You will be unable to cut the karmic umbilical cord. Do you understand that phrase? The karmic umbilical cord. Yes, umbilical cord like unborns have. That's right. Yeah. So here we're talking about the karmic umbilical cord. That connection. We can't cut through that connection. So we keep repeating the same actions again.
in the Mahayana approach, we're proud of ourselves because we know we have Buddha nature. At the Hinayana level or the Sravakayana level of the path of accumulation, you're proud because for the first time you're able to relate to the teachings. You've heard the Four Noble Truths in their absolute meaning. So you develop tremendous excitement because you've taken refuge in the Dharma and you can identify with the Dharma. And that is why you're proud. But although there is pride of, it's still underdeveloped. So the idea of reciting these 16 incantations, that's 4 times 4. You're reciting the 4 Noble Truths 4 times in different ways. Is to build up your identification with the real meaning of the teaching. Okay. So just this last part, the idea Okay. of recite 4 times the 4 Noble Truths. Yes, you weren't here last week. Last week I explained that in the Theravada tradition, then they repeat like a mantra. They repeat the 4 Noble Truths 4 times. And each set of 4 has a slightly different meaning to it. So then it gives us a profound understanding of the 4 Noble Truths. So then 4 times 4 is 16. Yes, okay. Ok. Na semana passada, nós terminamos de falar sobre os 60 mantras ou 60 invocações, ou diferentes formas de considerar as 4 nobres verdades. E traz por volta de e como isso traz diferentes resultados psicológicos. Nessa semana, falamos sobre a importância da convicção. Se é possível, depois de conhecer essas 4 nobres verdades, você poder cortar a causa e o efeito de nascer num nível inferior sansárico. Falamos sobre isso na semana passada, onde há menos sofrimento ou mais sofrimento, de diferentes tipos. Cada um desses 6 reinos da roda do sansara se manifestam como rodas psicológicas. Como vemos a vida agora, está relacionado ao reino humano, a esperança, medo, prazer, desprazer, dor ou sofrimento. Isso é um ambiente psicológico que consideramos ser muito real, quando na verdade é apenas uma ilusão causada por processos psicológicos. Difícil entender isso. Então, esses ensinamentos são introduções a novas formas de ver a vida. Há formas mais espertas ou há formas mais confusas de ver. Quando há mais confusão, há mais sofrimento na vida. Quando há menos confusão, há menos sofrimento, há mais clareza. Quando há mais clareza, há menos sofrimento. É nossa confusão que gera o sofrimento da nossa vida.
da forma mais intensa de dor aos diferentes elementos do sofrimento. Agora, estamos nos perguntando como é possível ver essas 4 formas. Chamamos a lei de causa e efeito, ter nascido no mundo sansárico. O ensinamento não é mais um mito. Então, estudando as 4 nobres verdades, vemos a verdade dessas verdades, nos identificamos com os ensinamentos. O motivo de repetir as 4 nobres verdades 4 vezes é aumentar o senso de identificação com o ensinamento, criar um senso de convicção. Em tibetano, chamamos Nyepa Shepa, que não é apenas uma convicção ordinária, mas uma convicção real, de saber completamente o significado das 4 nobres verdades. Se você não tem muito orgulho no ensinamento, se ver que esses ensinamentos são verdade, é capaz de cortar o cordão umbilical kármico. Não conseguimos cortar essa conexão, então repetimos essa ação de novo e de novo. Na abordagem Mahayana, estamos orgulhosos de nós mesmos porque sabemos que temos a natureza búdica. No Hinayana ou Chavrakayana, no caminho da acumulação, estamos orgulhosos porque conseguimos nos identificar com os ensinamentos. Ouvir as 4 nobres verdades no nível absoluto. Então, estamos animados porque conseguimos nos identificar com o Dharma. Mas apesar de haver orgulho, ainda isso é um pouco desenvolvido. Então, a ideia de recitar 16 vezes, de recitar 4 vezes as 4 nobres verdades, e cada vez, cada parte tem um significado diferente, um entendimento diferente das 4 nobres verdades. E esse é um fim para identificar, para aumentar a identificação. Ok. Okay. Now, the ethical guidelines of the Sravakayana, we're talking about the middle level of the path of accumulation. It's very ethically orientated with an emphasis on behaving properly in accordance with the practice that we're doing. So you exclude what is undesirable and include what is desirable in terms of the path. So by this time, when we reach this level, we should know what to practice and what to avoid. So we are developing a kind of binding or identifying with the teachings. This is the factor that binds us together with our practice, because we're beginning to see the truth of the teachings more and more in our life. That is the definition of this word shila, or morality, that which binds us to the practice. That's interesting, isn't it? You know, it's a very different idea of morality. That which binds us to the practice. That which binds us to the practice and the teachings. But we cannot develop a powerful binding force unless there is some kind of pride. It's not like our ordinary pride, you know, we're proud of how we look. It's not that kind of pride. It's pride of
knowing the truth. It's not like we feel superior, not that kind of pride. It's pride of knowing what is true. So one of the problems with the ethical approach is that there is a tendency to feel guilty or fearful of punishment, because when you're doing something wrong or incorrect or harmful, And so then you know that you're creating kind of negative results. So then you might be fearful of punishment. You become afraid of the consequences, the feeling that you might get punished in some purgatory or hell unless you keep your rules, you keep your morality. In this case, it's quite the opposite. The reason we keep our discipline is that we are inspired by our understanding of these 16 incantations. Incantations is the recitation, the 4 sets of the 4 noble truths. So the realization brings you much closer to the teachings. You have something to live for rather than just living a myth. You understand the relevance of these teachings. Before, when we begin to study the teachings, they seem quite distant. But when we really appreciate the truth of these teachings and how it applies to our life, not only to our life, but to the life of all beings, then we have this kind of pride, this kind of conviction, because we can identify with the teachings for the first time. We identify with the truth of the teachings. You understand what I'm saying? Yes, I am. Okay. Ok. Estamos falando dos níveis da acumulação, que esse é eticamente orientado com ênfase em se comportar corretamente, de acordo com o que praticamos. Excluímos o indesejado e incluímos o desejável, no sentido da prática. Nesse momento, sabemos o que praticar e o que evitar. Estamos desenvolvendo um tipo de laço com o ensinamento. Esse laço nos aproxima da prática porque estamos vendo a verdade. É a definição dessa palavra, isso é a definição da palavra shila, ou moralidade. É o laço com a prática e com o ensinamento. E isso que nos faz o laço com a prática. Mas não conseguimos desenvolver um laço forte sem orgulho. Não é um orgulho comum sobre como estamos orgulhosos de como parecemos, como nos vemos, ou sentimos orgulhosos e nos sentimos superiores. Não é isso. É o orgulho de saber o que é verdade. Um dos problemas com a abordagem ética é a tendência de se sentir culpado ou medo da punição. Saber que está fazendo algo errado
Então, criamos pensamentos negativos. Pode se sentir com medo da punição, medo das consequências, a sensação de que talvez seja punido num tipo de inferno, ao menos que mantenha a sua moralidade. Nesse caso, é diferente. A razão que nós mantemos a disciplina é que nos mantemos inspirados pelas 16 recitações das 4 nobres verdades. A realização nos deixa mais próximos do ensinamento. Temos algo para viver por. Entendem a relevância desses ensinamentos? Antes de estudarmos, isso parece distante, mas quando começamos a ver a verdade desses ensinamentos e como isso aplica à nossa vida, e como isso se aplica à vida de todos os seres, então temos esse tipo de orgulho. A convicção por conseguirmos nos identificar com esses ensinamentos pela primeira vez, pela verdade dos ensinamentos. Ok. Okay. So at this point, having identified with the teaching and we've been inspired by its implications, then we begin to realize the virtues and the faults of our own behavior. Before this, we really didn't know so well the virtues and the faults, or what to practice and what to avoid. Our neurosis and our sanity is clearly seen now. That is the ethical guideline, cutting the karmic route of entering the lower realms is not dependent on behaving in a moralistic, ethical way or being good. We first need inspiration. We need to identify with the teaching and feel that we are part of the lineage, that it is our family wealth, our heirloom or inheritance. So first we have that conviction, and from that conviction and with tremendous faith and directness, then we then automatically behave in an ethical way. Such kind of conviction rouses us, you know that word rouses? Inspires, inspires, rouses, yeah. Mm-hmm. Arouses to relate with the teaching and to pull ourselves together. You understand that phrase, that idiom? Pull ourselves together. Okay. Yes, I understand, but let's see how to translate. Okay, so we could say that the middle path of accumulation is a way to make ourselves more intelligent. The first level, or the lesser path of accumulation, is a training process. At that level, we are uncertain whether we are intelligent or not. We are simply following certain rules and regulations and recommendations from a person we trust, but it is still based on devotion and a kind of guesswork. You understand that phrase, guesswork? No, devotion, guesswork. I couldn't understand. Guesswork.
Yes, there's no conviction, you're just guessing. There's Yes, many doubts. Okay. Yeah. So we say it's guesswork. It might be this, it might be that. You're just not sure. You don't know. So you Adivinhação. guesswork. Ok. Hmm. Achismo, adivinhação. So we haven't really got the conviction in the beginning so that we can trust the teachings and we can trust the tradition. There's still a lot of guesswork. And that is the only way to convert ordinary people to the path. To first give a set of disciplines, rules, regulations that are seemingly workable and somewhat logical. At the same time, the teachings are also experientially logical, and that you have experienced the reality of death, impermanence, egolessness, pain, and so forth. Okay, let's translate that before we finish this part. Okay, just a thing. For us to experiment the reality of impermanence, what was the other word? Ego. Sorry, can you repeat that for me? Egolessness. Egolessness, okay. Ego. Yes. Okay, thank you. Yeah, here we're talking about the lesser path of accumulation, the difference between the middle path and the lesser path. Yeah? Ok. Então, nesse ponto, temos nos identificado com os ensinamentos. Estamos inspirados por suas implicações. Então, começamos a reconhecer as virtudes e não virtudes das nossas ações. As neuroses e a nossa sanidade são vistas claramente agora. Esse é o guia ético, o corte kármico. Não é cortar o primeiro, precisamos de inspiração. Precisamos nos identificar com o ensinamento e nos sentimos parte da linhagem, como se fosse a nossa herança familiar. Então temos essa convicção e com tremenda fé e direção. Então automaticamente nos comportamos num nível ético. Uma convicção nos inspira e nos relacionamos com os ensinamentos. Nós nos recompomos. No caminho do meio da acumulação, este é um jeito de nos fazermos mais inteligentes. Um nível mais abaixo da acumulação, um nível primário, está o processo de treinamento. Nesse processo, estamos incertos se somos inteligentes ou não. Simplesmente seguimos regras e recomendações de uma pessoa que confiamos, mas ainda é baseado em devoção, achismo ou adivinhação. Então, não temos a convicção no começo. Temos que confiar nos ensinamentos e na tradição. Ainda estamos no achismo. Esse é um jeito de converter pessoas ao caminho. Precisa haver certa disciplina, regras, regulações, que pareçam lógicas e aplicáveis. Ao mesmo tempo, os ensinamentos são experienciáveis, lógicos, para que se experimente a realidade da impermanência não egóica da dor. Ok.
All right. Now, on the lesser path of accumulation, we've understood the teaching, but it's somewhat superficially or roughly. We haven't really profoundly understood the teaching yet. But it doesn't quite click in the fundamental sense. You understand that expression? It doesn't quite click. Yes. Yeah, when something clicks, it makes sense to us. Okay. So at this level, the teachings don't quite click in the fundamental sense until you identify with the real teaching of the Four Noble Truths. And this happens by repeating these 16 incantations, these 4 sets of 4. A basic point of the middle path of accumulation is to inspire ourselves to the drum of the Dharma, the beat of the Dharma, the pulse of the Dharma, the trumpet of the teachings, the proclamation of the Four Noble Truths is heard 4 times, and each time it is clearer and clearer. So the ability to identify ourselves with that teaching is kind of heroism. It is how we bring ourselves onto the path. If we join the army, first we have security, our house, our uniform, our food has all been prepared for us. Then we have heroism of being in the army, the flags, the bugles. The bugle is an instrument that they play in the army. I don't know if they play that instrument in the Brazilian army or not. Yes, It's I like don't a know. small trumpet, and it tells people that we're proud of who we are. We're the army. The horses. Yeah, this is more, I think this is more the English army than the Brazilian army. I don't know what they play in the Brazilian army. What do they play in the Brazilian army? I have no idea. Yeah. Anybody know what instruments they play in the Brazilian army? Alguém sabe quais instrumentos são tocados no exército brasileiro? I think no one knows. Nobody knows. Trumpet. So, Trumpet. Yeah, is one of them. okay, a trumpet. So a bugle is a small trumpet. It makes a lot of noise. And it tells you we're coming. Yes. Sometimes before the military makes a charge at the enemy, they play the bugle. And so then everybody is energized to attack the enemy. Well, I don't know if this makes sense, but anyway, I'm trying to give you an idea. It's not easy to give you this idea.
So what you're doing is you're making yourself very loud, convincing, and colorful. And that seems to be the quality of the middle path of accumulation. Okay. Hard to express this analogy. Ok, I will try. Yes, okay. Thank you. No nível baixo da acumulação, entendemos o ensinamento, mas é de certa forma superficial, por cima. Não entendemos profundamente o que está sendo falado. Aquilo não clica de fato, não existe aquele entendimento, aquele clique no nível fundamental. Até que se identifique, com os ensinamentos das 4 nobres verdades, e isso acontece com as 16 recitações. O nível básico da acumulação é nos inspirar para o Dharma, nos inspirar no Dharma, o pulso do Dharma. Seria o trompete dos ensinamentos. A proclamação das 4 nobres verdades é ouvida 4 vezes e cada vez é mais clara. A habilidade de nos identificar com esse ensinamento é um tipo de heroísmo. É como nos levamos para o caminho. Se nos juntarmos ao exército, por exemplo, primeiro temos a segurança, a casa, o uniforme, comida, tudo isso é preparado para nós. Aí temos o heroísmo, ao estar no exército, as bandeiras, as forças. E aí a Anne tenta trazer a ideia do instrumento que é tocado no exército, para iniciar algo, ou para avisar o que estão se preparando para atacar o inimigo. Talvez aqui no exército brasileiro seja um trompete, algo que anime todo mundo, que inicie algo. Então, e nesse momento estamos nos deixando mais convincentes, cheios de cores. E esse é o esse seria o caminho do meio da acumulação. Ok. Okay, so very hard to express this flavor of the middle path of accumulation. But we're beginning to get a pride, a conviction in the teachings. We're beginning to know what to practice and what to avoid as far as the path goes. So we have a conviction. We know if we do certain things, it's going to bring negative results. And we really are convinced of this fact. We're not playing anymore. We know the truth. We know the truth of cause and effect. So this is what is happening at this level of the path. That is the middle level of the path of accumulation. And now we go on to the greater path of accumulation. Okay, just translate that before we begin the next element of the path. É difícil explicar esse sabor ou esse sentimento, essa sensação do caminho do meio da acumulação. Mas nesse momento estamos começando a ter um orgulho nos ensinamentos, aprendendo o que é praticar e aprendendo o que praticar e o que evitar. Temos uma convicção que se fizermos certas coisas, isso trará certos resultados negativos. Não estamos mais brincando, sabemos a verdade da causa e efeito. Este é o nível do meio da acumulação. E agora vamos para o nível elevado do caminho da acumulação. Ok. Okay, now we've come to the greater path of accumulation. The level of the greater path
a person begins to develop not only isolated awareness or mindfulness practice, but the practice of being aware and mindful at the same time, or shamatha vipassana practice is really coming together now. So having started with shamatha, we may have begun to place more emphasis on vipassana, but we then begin to realize the limitation of dwelling on vipassana alone. So we go one step further and we happen to rediscover shamatha. I think this happens to many of us on the path. You know, we focus a lot on insight into the true nature of the phenomenal world and ourselves. And then we forget about shamatha practice. And then we go back to shamatha again because we see the value of shamatha. And then we focus on shamatha until we can bring shamatha and vipassana. It's like a marriage of shamatha and vipassana. The two come together. Ok. Agora vamos ao caminho elevado da acumulação. Nesse nível, a pessoa não desenvolve apenas individualmente a consciência e mindfulness separados, mas eles vêm juntos. E também começamos a trabalhar a shamatha além da vipassana. Começamos com a vipassana, shamatha, e começamos com shamatha e damos ênfase para a vipassana. Mas aí vemos a limitação de apenas trabalhar com vipassana e damos um passo além e realmente descobrir shamatha. Acontece com muitos de nós, focamos apenas no insight da verdadeira natureza e esquecemos de shamatha. Mas aí retornamos à prática de shamatha até que possamos trazer shamatha e vipassana juntos. Ok. So there are two types of effort. In joining together shamatha and vipassana, then the teachings talk about two types of effort. The practice of surrendering and the practice of continuity. Now, when we look at this word virya in Tibetan, the word sandru, it means effort or diligence or working hard. And the practice of surrendering or devotional virya is called kujor. Ku means respect or devotion, and jowa means application or practice. So kujor means the practice of devotion, the practice of continuity or ongoing virya. This is in Tibetan tag jor. Tag means continuity and jorwa again means practice. So tag jor means the practice of continuity. So with tag jor, your practice is ongoing. You have engaged
with the practice, and your practice is diligent and devoted. And we are willing to go along with that for the rest of our life. So the two viryas, the two aspects of virya or effort, balance one another. Devotional virya could become impulsive, and ongoing virya could be without devotion or inspiration. It's just kind of dragging us along. So we need both the devotional practice, effort, and the ongoing virya, the inspiration to continue, to have continuity in our practice. So these two seem to be quite important. They are the basic core of the shamatha vipassana marriage. And shamatha vipassana is recommended as the prerequisite of the Mahayana practice of shunyata or emptiness. Okay. Ok. So these two qualities, these two aspects of effort or practice is the marriage of shamatha and vipassana. And without this as a basis, it's very hard to continue with the Mahayana approach. You just haven't developed the qualities that lead you into the Mahayana view. So shamatha, vipassana, the marriage of shamatha and vipassana is the way you step out of the path of accumulation and onto the path of unification. Ok. Yeah. Então, há dois tipos de esforços. Juntar vipassana e shamatha, os mestres falam de dois esforços ao juntar vipassana e shamatha. A prática de se render e a prática de continuidade. A palavra em tibetano, shonnu, significa diligência ou trabalhar duro. A prática de se render ou de devoção é chamada de cujo. Ku significa kujor. Ku significa respeitar ou devoção. Jor é aplicação ou prática. Kujor significa a prática da devoção. A prática de continuidade ou de kujor ou vidya kujor, isso em tibetano é conjor, que significa prática da continuidade. Nessa sua prática é contínua, você está engajado. Você está engajado na prática
de forma diligente e de forma devotada, e vai continuar pelo resto da sua vida. Os dois vidyas, aspectos de vidyas, se equilibram. Vidya devoção poderia não se tornar, e a continuidade sem continuidade, e a continuidade não poderia ser sem a devoção. Ou apenas seria algo para nos arrastar. Então temos devoção e continuidade. Essas duas parecem ser bem importantes. São o centro, o núcleo da Shamatha e Vipassana. O casamento de Shamatha e Vipassana. Shamatha e Vipassana são recomendados como pré-requisito da prática Mahayana, ou Shunyata, ou vacuidade. Essas duas qualidades ou aspectos, ou práticas, são o casamento de Shamatha e Vipassana. Sem essa base, é muito difícil continuar com a abordagem Mahayana. Você não desenvolve as qualidades que direcionam a visão Mahayana sem essas práticas. O casamento de Shamatha e Vipassana é a forma de sair do caminho da acumulação em direção ao caminho da unificação. Ok. Carla, você continua? The path of unification is the second of the 5 paths. The combination of shamatha with vipassana is the leverage. You understand this word, leverage? Roberto, you understand leverage? When you need to change your tire on your car, then you need a leverage. You have to bring the car up so that you can change the tire. Leverage. You use a lever to lift up. So here we're talking about the combination of shamatha and vipassana is what lifts you up to the level where you can really practice Mahayana. Leverage. O caminho da unificação é o segundo dos 5 caminhos. E a combinação de shamatha e vipassana é a alavanca. É aquilo que te leva ao nível onde você pode praticar o Mahayana. Okay. So in shamatha vipassana practice, when we sit, we have an awareness of our surroundings, of our environment. Our sense perceptions have been taken into account in developing vipassana awareness. And we also have the shamatha practice of deliberateness, of getting into things directly. Bringing together these 2 types of practice is one of the most enlightening and promising techniques ever developed in the Dharma. So remember, shamatha is the practice of
being able to calmly rest the mind on whatever, whether you're resting the mind in space itself and spacious awareness, or resting the mind on your breathing, or resting the mind on your visualization. You're able to rest the mind without distraction. So it's a level of relaxed focus or focused relaxation. And with that ability to focus the mind on whatever one chooses without that constant distraction, then one can really use the mind to investigate the true nature of the phenomenal world. You can go much more deeply into your investigation because you're not always distracted every few minutes. So you can look at things, you can analyze and investigate on a more profound level. So then with the marriage of shamatha and vipassana practice, then when we sit, we have an awareness of not only our environment, but also our sense perceptions. And this is what we call vipassana awareness. And then there's also the directness that comes with shamatha practice. You can examine whatever directly without distraction. So then bringing these two types of practice together is one of the most enlightening and promising techniques that were developed in the Dharma. The Burmese Theravada tradition, the late Burmese, the late great Burmese master, meditation master, his name was Mahasi Sayadaw, was a great revolutionary in the meditation field. He reintroduced meditation practice into the Theravada world with a combination or an emphasis, a particular emphasis on the combination of shamatha vipassana. And it's an important point that having already accomplished shamatha and vipassana independent of each other, we can combine them together by application of these two types of effort that I just talked about. This approach is highly recommended by all kinds of great teachers. All right. Done. Em shamatha e vipassana,
quando nós nos sentamos, nós temos a consciência desperta do nosso arredor, do nosso ambiente, e as sensações se amplificam ao praticarmos a consciência desperta de Vipassana. Em Shamatha, nós refinamos a nossa concentração no nível em que nós podemos entrar em qualquer coisa muito diretamente. Quando nós unimos Vipassana e Shamatha, nós trazemos as técnicas desenvolvidas do Dharma. Shamatha é trazer a acalmia da mente, é repousar a mente em um ponto, que pode ser na sua respiração, pode ser no foco de uma determinada imagem, e com Shamatha você desenvolve o foco relaxado ou o relaxamento focado. No que quer que você escolha se concentrar, sem essa constante distração, você poderá usar a sua mente para investigar a verdadeira natureza do mundo dos fenômenos. E você pode se aprofundar na sua investigação mais e mais, porque você não vai estar tão distraído. E o casamento de Vipassana e Shamatha, quando nós nos sentamos, nós não só estamos com a consciência desperta do nosso ambiente, mas também temos a consciência desperta com relação aos nossos sentidos. Shamatha, ela nos dá direcionamento. Você pode examinar qualquer coisa diretamente, sem nenhum tipo de distração. E trazer Shamatha e Vipassana juntas é uma das técnicas mais promissoras para nos desenvolvermos no Dharma. Tem um mestre muito elevado de meditação, chamado Mahasi Sayadaw, que ele foi muito revolucionário no campo de meditação. E ele estimulava justamente a ênfase particular em Shamatha e Vipassana. E é um ponto muito importante que nós tenhamos realizado Shamatha e Vipassana, independentemente uma da outra. E é importante combiná-las nos dois tipos de esforços, nos dois tipos de abordagens que mencionamos anteriormente. E esse casamento de Vipassana e Shamatha é recomendado por muitos professores. That's it. So when we combine Shamatha and Vipassana, we feel the verge of the breath or the touch of the breath going out rather than being heavy-handedly involved in it. So it's not a question of how can I describe it? It's not the question, now when we do Shamatha on the breath, then there's an element of concentration that pulls your attention in a way that is totally involved in the breathing process. You're there at the beginning of the inhalation and at the end of the inhalation, and you're there at the beginning of the exhalation and the end of the exhalation. So in one way, it's kind of heavy-handed. You're using your attention to stay with your breathing. But when Vipassana is involved, it's a very kind of light-handed awareness of your breathing. You're not involved in the breathing, but you are aware of the breathing. So you just know the touch
of the breath, without being involved in it. So at the same time, there's a feeling of completeness around us everywhere, in all directions, and an environmental feeling. We sense that when the breathing dissolves, it's an expanding process, dissolving at this point, dissolving at that point. It becomes more and more spacious. So that dissolving is taking place in the whole universe. And you are, in a sense, nowhere. You're no longer a point, a reference point in time and space. You become space itself with no reference points. So finally, you lose the reference point as to who is breathing and where the breathing is dissolving. But the sense of complete desolation cannot take place unless the precision and accuracy of the breathing is happening at the same time. The accuracy or precision of shamatha happens to be independent of the particular department that perpetuates the sense of a reference point. But even if there is no point of reference with shamatha, as the breathing goes out, it is real and complete breathing going out. I wonder if you can really understand the texture of what is being said. You know, before, over the months and years of teachings that I've given you, I've said that it's very helpful to focus on the exhalation. So you put a little bit more emphasis on the exhalation than you do the inhalation. And you just rest at the point where the exhalation goes out. You rest a moment in spaciousness. And then you breathe in, but you breathe in only to breathe out. The emphasis is on breathing out, completely relaxing, completely letting go. So then, what I'm saying now makes more sense if you have done that practice before, this emphasis on breathing out, relaxing. That moment before you breathe in, if you can just rest there a moment, then you get more and more familiar with there being no reference point. But if we haven't done that, then still there is the feeling that there is someone focusing on the breathing. And that someone, I don't know where it exists, but the feeling is there is some kind of entity
focusing on an object, which is the breath. So we haven't really developed that sense of not having a reference point. So it's with the precision of shamatha then there's a taste of no reference point as the breathing goes out. And this is what we mean by real and complete breathing out. Okay, Anna. Quando combinamos shamatha e vipassana, sentimos o toque da respiração, no inalar e no sair o ar, sem estarmos pesadamente envolvidos. Não é questão de quando fazemos shamatha na respiração. Quando fazemos a shamatha na respiração, há um elemento de concentração, que empurra a nossa atenção para que nós estejamos envolvidos tanto na inalação, como no final da inalação, tanto no início da exalação, como no final da exalação. Então, quando nós fazemos shamatha, nós estamos mais envolvidos. Então, é como se a nossa mão estivesse mais pesada ali, voltando a nossa concentração para a atenção na nossa respiração. Por sua vez, em vipassana, nós não estamos tão envolvidos na respiração. Você sabe que há o toque da respiração, o movimento do ar entrando e saindo, mas você não está envolvido. E, ao mesmo tempo, em vipassana, você sente completude com todo o ambiente. Quando a exalação termina, você se dissolve completamente, dissolve naquele ponto e se torna cada vez mais e mais espaçoso. E essa dissolução se dissolve por todo o universo. E você não é mais ponto de referência no tempo e no espaço, porque você se torna o espaço em si mesmo. Você perde o ponto de referência de quem está respirando e onde a respiração está se dissolvendo. A acurácia ou a precisão de shamatha precisa ocorrer independentemente do senso de ponto de referência. Sem o ponto de referência de quando a respiração sai, entra e sai. Só assim você vai poder sentir a textura do que está sendo dito. Pelos anos que eu tenho ensinado, e por todos os alunos com quem eu transmiti esses ensinamentos, eu observo que se você colocar mais o foco na exalação, você vai conseguir relaxar mais e mais na espaciosidade. Então, você concentra na inalação só para você exalar. E você só inala o ar para exalar completamente relaxado. Completamente você deixa ir. Então, se você já fez essas práticas antes, se você puder repousar nesse momento, então antes você vai exalar e antes de você inalar novamente, você vai repousar completamente. E aí sim, à medida que você vai focando mais na exalação, você vai sendo capaz de não ter mais pontos de referência. Porque se você não fizer isso, não colocar o seu foco
mas na exalação, haverá sempre a sensação de que existe alguém inalando e exalando. Existe algum tipo de entidade que está se relacionando com o objeto, que é a respiração. E assim nós não desenvolvemos a habilidade de não ter ponto de referência. E esse é o princípio de shamatha. Ao gosto, nós saboreamos esse gosto de não ter pontos de referência à medida que o ar sai. Então, à medida que o ar sai, vem esse senso de completude, de plenitude. That's it, Annie. So the sense of a reference point is connected to what we might call the psychosomatic body, which is the source of our security. The psychosomatic body is our version, our psychological version of the body. It's not the real body, but it's our version of the body. And that is our basis for security of our existence. At this time, that's how we relate to the body. That's the basis of our existence. I am, what am I? At this moment, I am this body. And then when I lose the body, I am dead. So we're very attached to this version of our body. Our body is good looking. Our body is strong. Our body is healthy. Our body is this. Our body is that. Yeah? But that's not the real body. That's what we call the psychosomatic body, the one that we're attached to, the one that we think makes us an entity. If you lose the reference point, you may feel that you have at last freed yourself from the world of desire, and your psychosomatic sickness has no control over you anymore. But actually, we still have a long way to go. We have not yet touched shunyata. Although it may be subtle, there is still a sense of self. Although the heaviest part of our neurosis has been removed, there's still a feeling of duality. So for the practitioner, the sense of self abides in the teachings and the practice itself. And that is the only security there is. Trusting in the truth of the teachings. With practice, there is definitely a change because we experience the desolation of things being not all that solid and definite. Our belief in physical existence
is being pulled apart. But we still believe in the discontinuity. There's an abstract belief that which pulls us apart is also a form of security. So there's still some kind of trust that we're going to continue. Somehow we're going to continue. And we have a practice to work with. So although we lose our body, we can still practice. This is the way we see things at this level. O senso de pontos de referência é conectado ao que chamamos de corpo psicossomático. É o senso de segurança, que é a nossa versão psicológica do corpo, mas não é o corpo verdadeiro. E essa é a base da segurança da nossa existência. Se nós perguntamos o que é que eu sou agora, nós vamos responder: eu sou esse corpo. E se eu perder esse corpo, eu estou morto, eu morri. Então, há uma relação muito adormecida com o nosso corpo. Nós estamos sempre julgando o corpo. O meu corpo é bonito, meu corpo é bem apessoado, o meu corpo é assim, o meu corpo é assado. Mas esse é o corpo psicossomático. É o corpo ao qual nós estamos apegados. É o corpo que nos torna uma coisa. E se você perder esse ponto de referência, se você passar a não se ver meramente como esse corpo, você perde essa doença psicossomática. E essa doença psicossomática não tem mais controle sobre você. E nós não temos ainda tocado Shunyata. Embora ainda haja um senso de self, né? Embora a parte mais pesada das nossas neuroses tenham sido removidas, mas há ainda um senso de dualidade. Para o praticante, há ainda um senso de self. De maneira que nós precisamos confiar na verdade dos ensinamentos, para que, com prática, definitivamente haja mudança. Porque experienciamos a desolação das coisas, a dissolução das coisas, onde não há solidez, onde não há nada definido e estático. Só que ainda acreditamos em uma descontinuidade. A crença abstrata que nos coloca à parte. E é sempre uma procura por segurança. Queremos ter confiança de que, de algum modo, nós vamos continuar. Só que, embora nós percamos o nosso corpo físico, esse corpo psicossomático, nós precisamos compreender que nós podemos ainda continuar praticando. E esse é o ponto que vemos as coisas nesse nível mais elevado. Embora percamos o nosso corpo, podemos continuar praticando. That's it, Annie. So in Shamatha Vipassana, mind and space mix together. So the mixing of mind and space comes from the two types of virya or effort. The virya of devotion, which is kujor, and this leans towards the practice or precision
of kind of bending one's fantasies to the simple breath. So we are letting go of all our projections and just focusing on the breath, which is the shamatha aspect. And the virya of continuity, or in Tibetan, we call this takjor. And this is related with vipassana. So in shamatha vipassana, we need kujor and takjor happening together simultaneously. On the third or greater level of the path of accumulation, then we approach shamatha vipassana in terms of what are called the 4 legs of miracle. The 4 legs of miracle. Strong interest, effort, recollection, and investigation. So these are the 4 legs of miracle. So let's begin with strong interest. The first leg is called dumpa in Tibetan, or strong interest. It is the attitude that you are going to apply yourself to shamatha vipassana practice. And there's a quality of conviction with the fact that developing shamatha vipassana is the way to cut not only the 3 lower realms, but the world of passion, desire altogether. Before, at the lesser and middle levels of the path of accumulation, we were just cutting the animal, hungry ghost, and hell realms. But at the greater level of the path of accumulation, the root of the world of desire is cut. It is important to know which particular world we are conquering in the various stages of meditative development. There are 3 world realms: the formless realm, the world of form, and the world of passion or desire. So the world of desire includes the jealous God realm, the human realm, the animal realm, the hungry ghost realm, and the hell realm, plus some of the God realm. So a portion of the God realm is considered to be within the realm of desire. And the remainder of the God realm is considered to be within the form and formless world realms. Heavenly realms are progressively more subtle states of meditative absorption. In the realm of desire, we have not only the existence of form, but we experience a
heavy demand on our body, speech, and mind. Mind is related with the formless world. Speech with the world of form, and body with the world of desire. A very kind of refined desire is related with the formless God realm. Subtle desire with the world of form. Crude desire with the world of desire. Yes, this is a little complex to understand. You know, the human realm is considered to be the realm of desire. We always want something, don't we? We're always running after something, running after one thing, running away from another. This is our realm. This is our psychological realm. That's prevalent. Desire or passion is prevalent in the human state. There's always something missing. Always looking for something, never at ease. You look at your own mind, you can see whether this is true or not. Always looking for something else. Something's not quite right. And if I get it, whatever it is, whatever is in our dream world, then that is the answer to happiness, contentment, whatever we're looking for, security, whatever. But we never believe we have everything that we're looking for. We have it right now in this moment. And this is why the human realm is called the desire realm. Because always looking for something. Never content with the present moment. Don't believe that the answer is in the present moment. The answer is in the future, somewhere in the future. And so then as I always say, the if and then mentality. If I have this, then if it wasn't like this, then this is our state of dissatisfaction. This is why the Buddha related dissatisfactoriness as suffering. So it was translated, dukkha was translated as suffering, but the real meaning of dukkha is dissatisfactoriness. The state of never being in the present moment. Always something to look for or to get rid of.
in order to find this elusive idea of happiness, contentment, whatever, satisfaction. Okay. Em shamatha e vipassana, a mente e o espaço se misturam juntos. E essa mistura de mente e espaço é a mesma mistura que diz respeito às duas vidyas que nós vimos anteriormente. A vidya do esforço, kujoya, e a vidya da continuidade. Então, em shamatha, nós não nos perdemos em projeções e nós repousamos na nossa respiração. Kajwa é a vidya da continuidade, é algo junto, simultâneo. Então, em shamatha e vipassana, quando mente e espaço se misturam juntos, há a mistura da vidya do esforço, kuja, e da vidya da continuidade, kajwa. Então, nós dizemos que há as 4 pernas do milagre. Há um interesse, né, há um forte interesse, há o esforço, há a colheita e há a investigação. Essas são as 4 pernas. Esse interesse forte é chamado em tibetano de gumpa. Você reúne vipassana e shamatha. E há a convicção de que desenvolver shamatha e vipassana vai romper os laços com os reinos inferiores e também vai romper os laços com desejos e prazeres. Então, nós estamos cortando os laços com os reinos inferiores e a raiz do mundo dos desejos também é cortada. E nós precisamos analisar em que mundo particular nós estamos percorrendo nos nossos estados meditativos. Se estamos no mundo da não forma, no mundo da forma, ou no mundo da paixão ou do desejo. O mundo do desejo diz respeito ao mundo dos deuses, ao mundo dos humanos, ao mundo dos animais, ao mundo dos fantasmas famintos. E uma porção do mundo dos deuses é considerada também mundo do desejo. E o mundo do paraíso é considerado um estado meditativo de absorção. No reino do desejo não há forma, não há formas, mas há muitas demandas do corpo, da fala e da mente. A mente está no mundo da não forma, a fala está no mundo da forma e o corpo está no mundo do desejo. Os desejos sutis estão no mundo da forma e os desejos crus, os desejos mais grosseiros, estão no mundo do desejo. O mundo dos humanos é considerado o reino do desejo, porque nós sempre estamos desejando algo, não é? Sempre nós estamos correndo atrás de uma coisa e fugindo atrás de outra coisa. Então, o desejo é prevalente no reino humano. E no reino humano sempre permeia essa sensação de que sempre há algo faltando. Olhe para a sua própria mente e veja se isso não é verdade. Há sempre algo que não está muito certo. E nós dizemos, mas se eu tiver aquilo, essa é a resposta para a felicidade, essa é a resposta para contentamento e prazer. Mas mesmo quando nós temos tudo o que nós desejamos,
nós continuamos sentindo que falta alguma coisa. Então, o reino humano é considerado esse reino do desejo, porque nós sempre estamos procurando por algo. Nunca estamos satisfeitos com o presente momento. E nós não vemos que a resposta está no presente. Que a resposta para o que nós chamamos de felicidade e plenitude está no presente. Nós achamos que está no futuro. É o que eu chamo da mentalidade do se e então. Mas se eu tivesse tal coisa, então eu seria feliz. Mas se eu tivesse isso, então eu seria desse outro jeito. Então, isso é por essa razão que quando o Buda fala, né, do termo tibetano para sofrimento, ele usa a palavra insatisfatoriedade. Dukkha, que é o termo tibetano, é traduzido muitas vezes como sofrimento, mas a expressão correta é insatisfatoriedade. Nós nunca estamos satisfeitos com o momento presente. Sempre está faltando algo e nós temos que encontrar essa ideia ilusória de contentamento, felicidade e satisfatoriedade, buscando incessantemente por algo que vai nos trazer essa ilusória felicidade. That's it, Tani. So, let's just look at this idea of desire. So crude desire is associated with the world of desire. And from the world of desire, to the world of form, to the formless world, the quality of desire becomes progressively more and more refined, more and more subtle. So meditation, meditative development is one of the first conquering crude desire, then subtle desire, and finally the very refined desire. Shamatha Vipassana practice is extraordinarily important because it is the only way we can cut the realm of desire. Of the three world realms, the desire realm is what is considered to be the heaviest realm. And at this point, the root of this realm has been cut. So this is what happens in the level of the greater accumulation. And we will go on with this next week. You know, when people think of the Buddha's teachings, usually they have a very limited view of the Buddha's teachings. They don't realize just how extensive they are. They look at every possible psychological aspect, from the gross to the most subtle. Quite extraordinary. Even after 50 years of practice and study, I feel I know so little. Not that I expect to know every aspect of the 84,000 different teachings. I'll never know that in this lifetime.
but amazing, just the wisdom, the treasure of knowledge within these teachings. So I hope that these teachings are not too boring for you. They do appear to be quite intellectual. But as I said before, this is just introducing you to the expansive knowledge and wisdom of the Buddha. Remember, this was an oral tradition. Nothing was written down 2,600 years ago. And it applies as fresh then as it does today. Okay. So, yes, this wisdom is ageless, timeless, immeasurable. Okay, Kana, that's it for today. We'll continue next week. Vamos olhar para essa ideia de desejo. O desejo cru é relacionado com o mundo do desejo, com o mundo da forma e com o mundo da não forma. E a qualidade do desejo vai se tornando mais e mais refinada e mais sutil. E o desenvolvimento da meditação é a conquista do desejo. É nós nos sobrepujarmos ao desejo. E shamatha e vipassana é extraordinariamente importante, porque é a união de shamatha e vipassana que é o único meio por onde podemos cortar o desejo, cortar esse reino mais pesado. É nesse ponto, quando unimos shamatha com vipassana, que a raiz do mundo do desejo é cortada. E esse é o ponto do caminho mais elevado da acumulação. Geralmente, quando as pessoas pensam nos ensinamentos budistas, há uma visão muito limitada, muito restrita. Elas não fazem ideia da grandiosidade dos ensinamentos budistas. Se estudarmos os aspectos, se estudam os aspectos mais grosseiros aos mais sutis dos nossos desejos. Se estudam os aspectos mais grosseiros aos mais sutis da nossa mente. E mesmo depois de 50 anos da minha vida dedicados à prática, aos ensinamentos, eu não serei capaz de entender esses 84 mil ensinamentos que o Buda nos deixou. Mas é muito importante que nós compreendamos que esses ensinamentos são um grande tesouro e que há uma grande riqueza nesses ensinamentos. E eu espero que não esteja parecendo tão tedioso para vocês. Esses ensinamentos que nós estamos tratando aqui podem parecer intelectuais, mas eu estou introduzindo a vocês a sabedoria expansiva do Buda. Se lembra que tudo foi transmitido, né, oralmente. Nada foi registrado e escrito à época. Então, esses ensinamentos são trazidos com frescor para o mundo de hoje. E essa sabedoria é sem tempo, né? Ela não tem um início nem um fim. Ela é imensurável. That's it, Tani. Okay, so thank you all. Now I would like to ask you a practical question. Who in the group uses an iPad, an Apple iPad? Claudia. I need some teachings on how to use an Apple iPad.
because I wrote many teachings on death and dying process in the application pages. And now I want to try and transfer this teaching to Carla so that she can write it out so everybody can have it. She can translate it into Portuguese. It's a very important teaching, but I don't know how to download from an iPad and send it to her. I tried many times unsuccessfully. So could you write to me with my Gmail and send me the instructions of how to download and send to Carla on a PDF file, because she doesn't have pages. She doesn't have the same application. And that would be very helpful. I never learned how to use a computer. Never. All I know is very, very simple. I don't even know how to copy and paste. I don't know any of that. So, you know, I don't know how to download from an iPad. I know how to do that on a computer, but my computer is completely broken. So all I have is an iPad at the moment, which I don't know how to use. So if you can help me, that would help me transfer the teachings to Carla. And then she has a group of people working on translating these teachings for everyone in Portuguese. Would you be so kind, Claudia, as to give me, like a child, give me instructions on how to do these simple tasks, such as transfer the file from my computer, my iPad, to her. Okay, thank you so much. And anyone else, anyone else, then please, you know, if you have any questions, if you have any private questions, then write to my Gmail account. Quem tiver alguma questão pessoal, envie para ela e-mail. Yes, I think some of you might be afraid to ask me questions, but really don't be afraid at all. I'm not going to bite, yes. I just don't know if I can answer all your questions, but I'll try, yes. I'll try. With my limited capacity, I will try to answer your questions. All right, everyone? Love to you all. Have a good week. And keep doing the same practices. You can include the 2 methods of practice that I suggested today, the walking and the attention on the palm of the hands. If you want to experiment with that, then please, yes, try, yes. And don't have any expectations, just do it and see the results of doing it. All right, love to you all. Carla, thank you for translating. Thank you, Annie. Wonderful as usual. And there was something else which I've forgotten. Oh yes, please answer. I wrote you an email asking you about this group meeting on the 29th. The first question is not clear to me. So maybe you can ask this man what he means by the first questions. And after death, wait. What's he talking about? I don't know. All right, Carla? You understand what I'm talking about? Yes, I wrote to him. I'm waiting his answer. Okay, great.
we're trying to do an, what do you call it, ecumenical? Yes. We're doing an ecumenical meeting. Vai ter um encontro ecumênico. On the 29th of August at 9 a.m. in the morning on Zoom. And the topic is death. Might be interesting. So we've got, who have we got? We've got one person from Candomblé. We have one person from Spiritism. We have me representing Buddhism. And who's the fourth one? We have a Catholic representation or no? Anyway. When you find it, is everybody welcome or not? Carla. I'm going to ask him. Okay. I think right. what it is Buddhism, Candomblé, and the Spiritism. 3. Nobody else? No Catholic representation? No. No, they probably think it's too unorthodox. The Spiritism and the Candomblé and the Buddhism, that's probably enough to put any Orthodox Catholic a bit daunting to talk to people like us with our radical different views. All right, my love, see you all, maybe if conditions allow, see you all next week. Have a great week. Love to you all. Tchau, Con. Tchau, Zé. Então, a Anne falou para quem tiver qualquer questão, pode perguntar para ela. Né? Alguns de vocês ficam receosos em fazer, tem medo de alguma resposta que ela vai dar, né? Mas ela vai tentar ser muito amorosa e vai responder, né, com as limitações das capacidades dela. Então, não percam a oportunidade de perguntar para ela. Pode mandar um e-mail para ela. Carla, qual é seu e-mail? Mande para mim o seu e-mail, porque aqui no Page você pode mandar por e-mail. Então, você tem que mandar um e-mail para ela explicando passo a passo. Eu quero que você me mande seu e-mail, porque eu vou mandar uma mensagem para você e você veja se você recebeu. E aí, então, eu digo como... Tá certo? Para a gente experimentar, para ver se dá certo. Tá bom? Tá. Eu já vou mandar aqui. É Carla da Silva Cursos. Escreve aí, Carlinha, por favor. Escreve aí. Eu vou escrever aqui. Escreve aí no chat. É Gmail, né? Isso. Pronto. Então, pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, vossa vida de Anisama Chosen, permanecer firme, portar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, vossa vida de Anisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Que todos os seres alcancem a iluminação e possam ajudar mais seres como eu.
Que toda a energia positiva gerada com a prática de hoje toque o coração de todos os seres e removam seus obstáculos. Essa é a nossa aspiração. Ótima semana, queridos. Boa noite. Obrigada, Carla. Obrigada.